Namaste, Shusha. Welcome students to online session of business law. आज આપણે સ્ટડી કરશું પાર્ટ 29 contract of agency start કરશું. Very last unit of your syllabus. Define agency. Explain in detail the different types of agencies. પહેલા આપણે જોશું agency શું છે અને કયા different types of agencies છે. Introduction. Agency system is very popular in the current business scenario. There are two parties in the agency system. One is the principal and the another is an agent. An agent is a person acting on behalf of principal. It is a connecting link between the principal and third party. Therein, we will discuss creation of agency under the Indian Contract Act 1872. એજન્સી અત્યારના બિઝનેસ વર્લ્ડમાં પોપ્યુલર સિસ્ટમ છે. એમાં બે પાર્ટીઝ હોય છે, રાઈટ? એક પ્રિન્સિપલ અને બીજી એજન્ટ. એજન્ટ એ પર્સન છે જે પ્રિન્સિપલ પર્સનના બિહાફમાં કામ કરે છે, રાઈટ? એક લિંક તરીકે વર્ક કરે છે between principal and third party. Meaning, when a person employs another person to do any act for him or to represent him in dealing with third person, it is called a contract of agency. શું કહે છે? કોઈ પણ પર્સન એક પર્સનને બીજા કોઈ પર્સનને હાયર કરે છે એનું કામ કરવા માટે, રાઈટ? અને કાં તો થર્ડ પાર્ટીની સામે પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન કરવા માટે, તો એવા પર્સનને શું કહેશું? કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ એજન્સી. The person who is so represented is called the principal and the representative so employed is called agent. જે પર્સન બીજા પર્સનને અપોઇન્ટ કરે છે, રાઈટ, એને આપણે પ્રિન્સિપલ કહીએ છીએ. અને જે બીજું પર્સનને આપણે એમ્પ્લોય કર્યું છે કામ કરવા માટે આપણા બિહાફમાં, રાઈટ, એને આપણે કેનાથી રિપ્રેઝેન્ટ કરશું? એજન્ટથી. અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન 182, the duty of agent is to enter into a legal relations on behalf of principal and third party. હવે એજન્ટની ડ્યુટી શું છે? તો ભાઈ લીગલ બાઇન્ડિંગમાં એ આવે છે between the principal અને third party વચ્ચે. But by doing so, he himself does not become a party to the contract, nor does he incur any liability under the contract. Principal shall be responsible for all the acts of his agent, provided they are not outside the scope of his authority. Right? તમે જેટલું એને કામ આપ્યું છે એ કામ એને કરવાનું રહેશે. એટલે કોને? એજન્ટને. એજન્ટને તમે જેટલાક પાવર્સ આપ્યા હશે એના સિવાયના એને તે પાવર્સ હશે નહીં, રાઈટ? એજન્ટ કોના બિહાફમાં ડિસિઝન લે છે? એટલે પ્રિન્સિપલ પર્સન. તો પ્રિન્સિપલ પર્સન છે એના બિહાફમાં ડિસિઝન લે છે, એટલે પ્રિન્સિપલ પર્સન છે એ રિસ્પોન્સિબલ હશે થર્ડ પાર્ટીની સાથે. હવે ક્લાસિફિકેશન કયો, ટાઈપ્સ કયો કે ક્રિએશન ઓફ એજન્સી કયો?
one and the same thing, right? આ એજન્સીની વાત થાય છે, right? Very first, express agency. A contract of agency can be made orally or in written. Example of a written contract of agency is the power of attorney that gives a right to an agency to act on behalf of his principal in accordance with the terms and conditions therein. A power of attorney can be general or giving many powers to the agent or some special powers, giving authority to the agent for transacting a single act. Express agency oral હોઈ શકે, written હોઈ શકે, right? Say for example written ની વાત કરીએ તો શું છે, તો power of attorney આપણે કોઈના નામે કરીએ તો એ શું થઈ ગયું કે આપણે કોઈને રાઇટ્સ આપીએ છીએ, જે પણ પર્સન મિડલ પર્સન છે, રાઈટ, એ પર્સનને રાઇટ આપીએ છીએ કે આપણી બદલે ડિસિઝન્સ લઈ શકે, રાઈટ? તો સેમ વે અહીંયા એજન્સી પણ પ્રિન્સિપલ પર્સનની બદલે ડિસિઝન્સ લે છે, એના માટે એને પાવર ઓફ એટર્ની પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે વિથ રેફરન્સ ટુ ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ જે એમાં મેન્શન કર્યા છે એ પ્રમાણે. Power of attorney can be generally or giving many powers. કાં તો બધાય તમે પાવર્સ આપો છો, કાં તો થોડા ઘણા સમ સ્પેશિયલ પાવર્સ તમે એને મેન્શન કરો છો, રાઈટ? એ બધી વસ્તુ એમાં સ્પેસિફાઈ કરેલું હશે. સેકન્ડ છે implied. According to section number 187, when an agency arises from conduct of parties or inferred from the circumstances of the case, it is called implied agency. Implied સમજવા માટે એક illustration લઈએ. Example, A of Calcutta has a shop in Delhi. B, the manager of the shop, has been ordering and purchasing the goods from C for the purpose of the shop. The goods purchased were being regularly paid for, but of the fund provided by A, B shall be considered to be an agent of an A by his conduct. Simple illustration છે. A person છે કલકત્તાનો, એની શોપ છે દિલ્હીમાં. હવે એને મેનેજર હાયર કર્યો છે, મેનેજર છે બી પર્સન છે, રાઈટ? એ બી પર્સનને બધી વસ્તુ ગુડ્સ ઓર્ડર ને પરચેસ કરવાના રહીએ છે. કોની પાસેથી કરે છે? સી પાસેથી પરચેસ કરે છે ફોર હિઝ શોપ, રાઈટ? હવે જ્યારે ગુડ્સ પરચેસ કરે છે રેગ્યુલરલી એ પેડ કરવામાં આવે છે. કોને પેડ કરે છે? કોની દુકાન છે? એ, રાઈટ? તો એ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે ફંડ્સ, પરચેસ કર્યું છે એના માટે, રાઈટ? તો આવી રીતના આપણે જોઈએ તો બી શું થાય છે? એજન્ટ તરીકે વર્ક કરે છે બિટવીન એ એન્ડ સી, રાઈટ? એટલે B shall be considered to be an agent of A by his conduct. Next, partners, servant, and wives are usually regarded as agent by implications because of their relationship, right? Husband ની બદલે wife decisions લીએ, right? Masters ની બદલે servant or servant ની બદલે masters decision લીએ. આ બધા શું છે? implied relations ના basis ઉપર decisions લેવામાં આવે છે. Next is wife as an implied agent to her husband. Let us see. Where the husband and wives are living together in a domestic establishment of their own, the wife shall have implied authority to pledge the credit of her husband for necessary. The implied authority can be challenged by the husband only in the following circumstances. The husband has expressly forbidden the wife from borrowing money or buying goods on credit. The article purchased did not constitute necessities.
Husband has given sufficient funds to the wife for the purchasing the articles she needed to the knowledge of the seller. The creditors has been expressly told not to give credit to the wife. Husband and wife ભેગા હોય રાઈટ તો પછી હું મારા હસબન્ડ ની બદલે બોરો કરું છું મની તો કોણ બાજુવાળા માંગશે મારા હસબન્ડ પાસેથી જ માંગશે ને રાઈટ કારણ કે એ નહોતા ને મેં બોરો કર્યા દેન ઓલ્સો ઇટ ઇઝ એમ્પ્લાઇડ કે ભાઈ આપણે પે કરવા પડશે રાઈટ Next, where the wife lives apart from husbands without any of her fault, she shall have an implied authority to bind the husband for necessities if he does not provide for her. Husband ને wife એટલે wife છે લીવ કરે છે husband ને without any fault તો એવી સિચ્યુએશનમાં husband છે એ લાયબલ છે બધી necessities provide કરવા માટે. Third, agency by necessity. In a situations of necessity, one person can act on behalf of another to save the person from any losses or damages without expressly being appointed as an agent. This creates an agency out of necessities. જરૂર પડે છે તો તમે કોઈક પર્સનને ફટાફટ હાયર કરો છો રાઈટ જે તમારા લોસ કે ડેમેજીસ જે થયા છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે તો એને શું કહેશો એજન્સી બાય નેસેસિટીઝ તમે one person is act on behalf of another to save the person from any losses or damages without expressly being appointed, right? એને પણ આપણે agency due to necessities કહેશું. Next, agency by estoppel according to section number 237. An agency can also be created by estoppel in a situations where one person behaves in such a manner in front of a third person as to make some believe he is the authorized agent on behalf of someone. An agency by estoppel is created. આ સમજવા માટે એક illustration લઈએ. A says to B in the presence of and within the hearing of C that he is C's agent. C remains mum. B supplies good of rupees 10,000 to A. Taking him as C's agent, C is responsible for the payment of prices of these goods. હવે આમાં શું છે A અને B ને કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર કરવું છે રાઈટ પણ B જે ગુડ્સ આપવાનું છે એ એમ કે છે B જે ગુડ્સ આપવાનું છે એની સામે C એમ કે છે સોરી C એટલે એજન્ટ એમ કે છે A ની સામે કે ઈ એજન્ટ છે રાઈટ C as a agent અને C છે there is a correction please note it હવે A છે ઈ કોણ છે તો A એજન્ટ છે બરાબર B છે તો એ કઈ પાર્ટી છે તો એ સપ્લાય કરવા વાળી પાર્ટી છે અને C છે એ શું કરે છે એને ગુડ્સ લેવાના છે રાઈટ હવે એ એમ કે છે B અને C ની હાજરીમાં કે ભાઈ હું C નો એજન્ટ છું C
સી શું કહે છે? કંઈ બોલતો નથી, ચૂપ રહે છે, સાયલેન્ટ, રાઈટ. એટલે એને મંજૂરી આપી કે હા એ છે, મારો એજન્ટ છે. એટલે બી શું કરે છે કે ભાઈ એ સપ્લાય કરે છે ગુડ્સ. કોના ભરોસે? એના ભરોસે ગુડ્સને સપ્લાય કરવામાં આવે છે. ગુડ્સ ઓફ ₹10,000 ટુ એ સપ્લાય કરે છે, અને ટેકિંગ હિમ એઝ સીઝ એજન્ટ. શું કામે એને સપ્લાય કર્યું? કારણ કે એ સી નો એજન્ટ છે, એટલે એને ગુડ્સ આપ્યા છે, રાઈટ. હવે આવી સિચ્યુએશનમાં કોણ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે? પ્રિન્સિપલ હોય, મીન્સ સી પર્સન, right, is responsible for the payment of price of this good. અને શું કહેશું? agency by estoppel. Next, agency by rectification, section number 196 to 200. Rectifications means subsequent accepting and adoptions of an act by principal original done by agent without authority. According to section number 196, where acts are done by one person on behalf of another, but without his knowledge or authority, he may check to rectify or to disown such act. If he rectifies them, the same effect will follow as if they had been performed by his previous authority. આ સમજવા માટે એક એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજશું. The manager of a company report the manager of the company purporting to act as an agent on company's behalf, but without its authority accepting an offer by L. એકે ટાઈપની એની પાસે ઓથોરિટી નથી, છતાંય મેનેજર છે કંપનીનો એ પ્રપોઝલ ઓફર કરે છે જે એલથી મળેલો છે. The defendant L subsequently withdraw the offer, but the company rectified the manager's acceptance. પછી કંપનીને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ આ મેનેજર એક્સેપ્ટ કર્યું હતું, રાઈટ, એલની ઓફરને. L was held to be bound by accepting. His revocation of the offer was held to be invalid. Any offer છે એ invalid છે કારણ કે એને એજન્ટની સાથે ઓફર કરી છે, રાઈટ. એને ઓનરની સાથે નથી કરી, પ્રિન્સિપલ સાથે નથી કરેલી. His revocation of the offer was held to be invalid. Rectification related back to due when the agent has first acted, and therefore subsequent revocation shall have no effect. તો શું કહે છે? રિવોકેશનની એક ઇફેક્ટ આમાં થતી નથી, કારણ કે લાયબલ કોણ હોય? પ્રિન્સિપલ પર્સન, પણ એને નથી કર્યું, આ તો એજન્ટે કર્યું છે, રાઈટ. In order that rectification may be legal and valid, it must satisfy the following essential, right? The act must be done in the name of principal. Principal na behave માં કરો છો એટલે એનું નામ લાગે. Principal must have been in the existence and competent to contract at the time when agent acted on his behalf, as well as on the date of rectification. Next, the act must be legal, which the principal must be competent to do so. Next, rectification must be with full knowledge of all the material facts, according to section number 198.
Rectification must relate it to the whole act and not to a part of it. Rectification of a part of act will not be valid according to section number 199. There can be no valid rectification of an act which is to the prejudice of a third person. Right? अब बताएं वस्तु होनी चाहिए. Example: A holds a lease from B terminable on 3-month notice. C, as an unauthorized person, gives notice to the termination of A. The notice cannot be rectified by B so as to be binding on A. કારણ કે એની સાથેના deal છે બધી એટલે C ની notice valid ગણાશે નહીં. Next, rectification of an act must be made either within the time fixed for this purpose or within a reasonable time after the contract was entered into by the agent. Agency by operation of law. When a company is formed, its promoters are its agent by operation of law. Your agency is implied by operation of law. જ્યારે કંપની ફોર્મ થાય છે ત્યારે promoters છે એના એજન્ટ તરીકે વર્ક કરે છે. Okay. Thank you. Have a nice time.